I turned vegan, my mental health কথা যদি কওঁ, mentally I am super fit now. আগতে যিহেতু এটা guilt আছিলে, সেইটো নাই. And so in that case, I am mentally very healthy after turning vegan. I don't have any guilt of, committing a sin towards a sentient being. So that way, mentally I am very healthy. Physically, yes, I have seen a few changes that, I used to be a very lazy couch potato kind of a person. I still am, but it's earlier, prior to becoming vegan, I was more of a couch potato. Now I'm not. So that my period date used to go here and there 2-3 days if I was. But touch wood, after turning vegan, I get my periods every day. I mean every month on date. Join industry banabole, factories banabole, ghor banabole, আমি যে হাবি জংঘল কাটি শেষ কৰিছো, সেইখিনি কাৰ হয় জাগা? That land belongs to the animals. আমি যে এতিয়া ৰাস্তা, we travel from Dibrugarh to Guwahati, we come across a lot of elephants and deers in Kaziranga. They are not crossing our path, we are crossing their path. So that was a jungle. We made a road on that area for our convenience. As simple as that. Itya jibilak poultry farming ase ba jibilak pig farming ase, fish farms ase, fisheries ase, hebilakot tahatok bahut large volume tahatok basic ke janma dia bole tahatok khuai kiba kibi kore, that's very technical. Hetu jodi bondho kori die, animals will not be here and there. And if people are concerned about stray dogs, jikhini ase tahato overpopulation loi pele jodi people are worried, so people can adopt them other than running for breed dogs. We are Indians, let us adopt Indian dogs. Jodi gute India 1.7 billion 1.8 billion itia to arwe hobo sage, zillion hoi jabo, iman population bahi ase, gute khinie jodi eta holo puppy jodi ami jodi ghorat adopt koru বা adopt কৰিব নালাগে, আমি যদি feed কৰো, আমাৰ যদি ঘৰৰ বাহিৰতে যদি থাকিবলৈ দিও, then there won't be any stray dogs. So that's very medicine থাকে no, and কেতিয়াবা it's not iron deficiency হয়, বহুত কিবা কিবি deficiency হয়, but everybody veganism also is a privilege in certain ways, because এতিয়ালৈকে বস্তুবোৰ যোনবোৰ তুমি vegan product পোৱা, quite often it's not cheap, right? So আৰু অসমৰ নিচিনা জাগাত modern veganism, vegetarian should be easier because আমাৰ ইমান বস্তু আছে, আমাৰ ঢেকীয়া শাক আছে, ঢেকীয়া শাকতো বহুত protein আছে, there's so many other things that we have, গছ গছনি আছে যাত আমাৰ বহুত value আছে, কিন্তু আমি সেইবোৰ পাহৰি গৈছো, আমাৰ কালচাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। Okay, তো আমি সেইটো ৰিক্লেইম কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই তোমাক সুধিছো তুমি কি কৰা, because if you are passionate about it, so we have to find ways, we have to be entrepreneurs, we have to find ways কি যেনেকৈ তুমি সেইটো provide কৰিব পাৰা locally, বাহিৰৰ পৰা vegan product আনা দৰকাৰ নাই, vegan butter কেনেকে কৰিব পাৰি বা vegan other food substitute, সেইটো আমি জানিব লাগিব, আমি explore কৰিব লাগিব, right? Exactly. And because that could be a thing for you to তুমি কি কৰিব খুজিছা, সেইকাৰণে মই সুধিছো, because we need more entrepreneurs who will become who will start business on veganism. এতিয়া মই ইউএছত আছো, মোৰ ওচৰতে there's a restaurant over here, the vegan restaurant, সদায় বাহিৰৰ ৰাস্তা একদম মানুহ কি হৈ থাকে বস্তু, because they become very popular. Okay, there's some magazine, they have magazine where it's a monthly magazine, they write different recipes. Okay, so আমাৰো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, তো সেইকাৰণে মই তোমাক সুধিছো তোমাৰ future plan কি? Right. So বহুত ভাল কথা এটা ক'লে, we have to go back to our roots. Exactly মই হেতুৱে কৈছিলো when I talked about aloe vera skin products. সেইবিলাক বস্তু আমি যে পাহৰি গৈছো, যিটো বস্তু আমি ঘৰতে পাওঁ, easily পাওঁ, cheap হয়, বা আমি হেতু বস্তু আমি খৰচ কৰি আনিব যাওঁ। So the same way, মই কি ভাবো এতিয়া right now I am not capitally বা financially I'm not independent. I am working really hard to I'm preparing for my judicial services, and I hope I can crack it and come in a position where I am first financially independent, so that I don't have to ask people for help in order to make what I feel, what I follow to propagate it. So moi hetu prothomte bhabisu, so I'm giving myself 1 year's time. আৰু এটো হোৱাৰ পিছত I also have a few plans, and এতিয়া যিহেতু মই যিটো প্লান্টৰ এটা যিটো মোৰ আছে, তাতো মই এইবিলাক বস্তু actually কৰো, we have a page তাত আমি এইবিলাক বস্তু লিখো যে which plant is good for what, এতিয়া যেনেকে
ঢেকীয়া শাকৰ কথাই ক'লে বা যিকোনো শাক পাচলি যিটো বস্তু ফ্ৰুটছ হওক সেইখিনি বস্তু আই ট্ৰাই টু মেক ইট পইণ্ট যে আই যিখিনি মোৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছে ধৰি লওক মই তাহাঁতক কওঁ যে এইটো এতিয়া ছিজনেল ভেজিটেবলছ এইখিনি আহিছে উইচ ইজ ৰিচ ইন দিছ এণ্ড দেট আৰু এইখিনি বস্তু আমি খালে মাছ মাংস নেখালেও হৈ যায় আৰু সেইটো বস্তু মই ভাবি থৈছো যে পিছত মই আৰু ডাঙৰকে কৰিব পাৰিম এণ্ড আই অলছ' হেভ আ ফিউ প্লেনছ ইন মাই মাইণ্ড যে হোপফুলি soon I am going to open a cafe, vegan cafe, here in Dibrugarh. Bhabi thoisu, I don't know how long it takes, but I want to, make it public so that manuhe notun kiba eta bostu ahise boli bhabok, interest log and mo quality tat provide koribo paru. এতিয়া মই যেনেকে ঘৰতে ধৰি লওক মই ইমান গাখীৰ চাহ আগৰ পৰাই নাখাইছিলো বা যিকোনো বস্তু এনিমেল প্ৰডাক্টছ ৰিলেটেড সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে ইজি হ'ল লাইক ইউ ছেড এণ্ড কেতিয়াবা মোৰ যদি মন যায় বা মা দেউতাৰ মন যায় মই কাজু কেশ্যু মিল্ক টি বনাই দিওঁ বা কোকোনাট মিল্ক টি বনাই দিওঁ এইবিলাক বস্তু আৰু যিটো নৰ্মেল আমাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান যিটো ফুড হয় ইণ্ডিয়ান ফুড অৰিজিনেলি একচুৱেলি ইটছ অল ভেজিটেবলছ যিটো এটা মিট কালচাৰ আহিলে ইটছ ফ্ৰম দ্য এৰাব মিডল ইষ্ট এইবিলাকৰ পৰা আহিছে But আগৰ পৰা আমি যদি চাওঁ India was a vegetarian country, like not a vegetarian country, but most of the people in India were vegetarians. সেই বস্তুটো আছিলে অসমত it's a little different. অসমৰ মানুহে মাছ মাংস খাই ভাল পায় গাহৰি খাই ভাল পায় but এইটো বস্তু মই দেখিছো like you said there are a lot of people here in Assam as well যিবিলাকে veganismৰ ওচৰত veganism follow কৰিছে সেইটো propagate কৰিছে তাতে নিজেও prosper কৰিছে which is a very good sign and I have people like them যাক দেখি পেলাই I got inspired. Of course it was in me মই নিজে হেতু that thing will have to be inside you you feel for animals other than that মানুহে যিমান কলো one will not change but there are people যাৰ পৰা মই চাই পেলাই inspire হৈছো for which I chose this lifestyle আৰু মই ক'ব গ'লে if you ask me my favorite food vegan non-vegan I'll always say it's ভাত দাইল আলু পিটিকা so ভাত দাইল আলু পিটিকা is affordable I feel it won't cost much আজিকালি দাম বাঢ়িছে হেতুটো সবেই জানে এটা আজিকালি ছাগলী এটা কিনিব গ'লে it's I guess 750 whereas আলু কিটাৰ দাম অলপ কমে হ'ব বা মানুহে নিজৰ ঘৰত যদি মাটি থাকে গুটি সুটিৰ পৰা শাক পাচলি ৰুব পাৰিব সেইখিনি বস্তু নিজে মানুহে ক্যাপিটালাইজ কৰিব পাৰিব so these are few things I feel মানুহক educate কৰিব লাগিব aware কৰিব লাগিব which I try to do with my মই সৰু সুৰাকে জিও পাৰো এতিয়া last year I was really inactive in this because মোৰ পৰীক্ষা সৰীক্ষা কিবা কিবি ধেৰ হৈ আছিলে but I have pledged that from now on I'll try to be more informative মই নিজেও শিকিম বস্তু নতুন নতুন veganismৰ বিষয়ে বা তাৰ লগত related যিখিনি বস্তু আছে and I'll try to share it with other people as well hopefully one day I'll invite you to have a vegan coffee in my cafe Sounds very good. I will wait for the invite. Thank you so much. বা তুমি মিউট হৈ আছা মই মিউট কৰি থৈছো গায়ত্ৰী I'm just listening to you শুনিছা Okay শুনিছা হা শুনিছো মই এই just join কৰিছো so মই শুনি আছো তুমি Okay thank you for joining back yeah okay so আমি যেহেতু veganism expensive হোৱাৰ কথা পাতি আছিলো like answerটোতে এইটো প্ৰায় ওলাইছে হাইলাইট হৈছে যে being a vegan is very expensive অকল এনে মই নিজেও কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এইবোৰ মানে এনকাউন্টাৰ কৰো যত মানে মানুহে ডিসকাস কৰে মানে ন যে ইণ্ডিয়া মানুহখিনি অলৰেডি there are so many poor people so they can't go vegan that's not at all affordable for them so is it possible to make a vegan diet affordable for everyone see মই অকমান ডিফাৰ কৰো এইটো কনসেপ্ট যিটো মানুহে কয় যে veganism is expensive বুলি because if you see মই ঘৰত কি খাওঁ মই vegan products আনি পেলাই নাখাওঁ ঘি বাটাৰ বা যিকোনো বস্তু সেইবিলাকৰ মোৰ ইমানটা নিড পৰা নাই 2 years and that should মোৰ health wise একো এতিয়া হোৱা নাই পিছত যদিও হয় but এতিয়ালৈকে and I have come across a lot of vegans who are vegans from the last say 20-30 years and tahator logoto when I interact they tell me that tahatu iman eta drastic change koribo laga hua nai vegetables and fruits jitu amar readily available thake they do the work itia janike moi kolu you don't have to itia janike koise vegans hole it's expensive bully if you go to a restaurant you order a chili chicken it will cost you around 250-260 whereas if you order a aloo dum or a vegetable curry it will cost you 180-200 ইমানখিনি বস্তু ভিতৰত it differs actually মানুহে যদি বিচাৰে হেতু মানুহে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰে these are actually a little excuse মই যেটো ভাবু যে veganism is very expensive বুলি যেটো মানুহে কয় because
অকলটো মাছ মাংস খাই নাথাকে ন মানুহে এতিয়া যেনেকে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ হয় তাহাঁতিতো মাছ মাংস খাব নোৱাৰে ইনফেক্ট তাহাঁতি অকমান ভাত খাবলে তাহাঁতি ইমান কষ্ট কৰিব লাগে তাহাঁতি এইটো চাব যে ভাত দাইলে অলপ কেনেকে খাওঁ আৰু ওচৰত যদি চব্জি কিবা আছে এমুঠি দুমুঠি শাক লৈ আহিলো পটল লৈ আহিলো কুন্দুলি লৈ আহিলো ত' তাহাঁতৰ কাৰণে ইনফেক্ট নন ভেজিটেৰিয়ান ফুডটো তাহাঁতৰ কাৰণে এক্সপেঞ্চিভ হয় চ' সেই বস্তুটো আমি একচুৱেলি বুজিব লাগিব যে আমি যদি বিচাৰিছো যে ভাল হওক এনিমেলছৰ আমি যদি বিচাৰিছো প্লেনেটটো গ্ৰেটাৰ এট দ্য গ্ৰেটাৰ এণ্ড প্লেনেটটো ভাল হওক আমি এইবিলাক বস্তু নিজে আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব নিজে আমি অল্টাৰনেটিভছ খিনি বিচাৰিব লাগিব চ' এই বস্তুখিনি মই ভাবো এইখিনি যদি আমি এনেকে আমি এতিয়া যেনেকে এইটো টক ছেশ্যন হৈছে ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন ইয়াতে আই ডোন্ট নো ভিউৱাৰ্ছ কিমান আছে ইয়াত শ্ব' নাই কৰা মোৰ বাট পিছতো যদি মানুহে যেতিয়া ভিউ কৰিব দে get to know এই বস্তুখিনি চ' মানুহে তেতিয়া নিজে ৰিচাৰ্চ কৰিব which is good apple is good banana is good iron আছে তাৰ কাৰণে you don't have to kill a hen or you don't have to kill a goat to get that so এইখিনি বস্তু আৰু মানুহে privileged vegan বুলি যদি কয় I feel যিবিলাক মানুহে বহুত hardcore non-vegetarian asle and they cannot do without it they are actually privileged vegans তাহাঁতক সেই টেষ্টটো somehow meator টেষ্টটোৱে haunt কৰে maybe or they want to taste it and সেইকাৰণে actually তাহাঁতি চাগে যিখিনি vegan products আছে সেইখিনি বেছিকে use কৰিব খোজে but if you ask me এতিয়া আমাৰ ঘৰত মানুহৰ ঘৰত coconut tree থাকে কলগছ থাকে নাৰিকল গছ থাকে এই নাৰিকলটো পাৰি পেলাই আমি নিজে যদি ৰুকি লওঁ আমি coconut milk পায়ে গলো তাতে so it's as simple as that মানুহে just সেইটো বস্তু channelize কৰিব জানিব লাগিব অকমান deeply ভাবিব লাগিব অলপ বেছি দূৰলৈকে ভাবিব লাগিব যদি মানুহে বিচাৰে যে they want to make this planet a better place for the animals Give me a second. ইয়াত এটা কমেণ্ট আছে মই একচুৱেলি কমেণ্টটোৰ কনটেক্সট একেবাৰে বুজি পোৱা নাই ইয়াত অপমান কৰা ক'ত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈছে অ'কে একচুৱেলি অকমান আগত কিবা কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত কৈছে চাগে তেখেতে বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে তোমাক কথাষাৰ যে ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ ইয়াত অসমীয়া ভাষাৰ মানুহ লগতে বহুতো মানুহ আছে যি অসমীয়া ভাষা কম বুজি পায় তেওঁলোকৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ বাবে বুজি পোৱা সহজ হয় মেবি তাত কিবা একচুৱেলি এইটো ফেচবুকৰ কমেণ্ট হয় যিহেতু আমি জুমত ইউজ কৰি আছো চ' সেইটো কাৰণে কিছুমান বস্তুবোৰ মানে বুজি পাবলৈ টান হৈছে বাট হিয়াৰ ইজ another comment মই পঢ়ি দিম Hi Gayatri, after many months, but kudos to you in the first place for coming up with this magnanimous stuff and greetings to the esteemed guest. Really didn't intend to intercept this fantastic conversation. Loving every minute of it, to be honest. Was wondering if you guys could put across a solid message to all those who ain't out and out vegans, but a butterfly effect could essentially be the need of the hour in order to stop the mayhem once and for all. What according to you guys should be the best foot forward? It's from someone named Rigan Raha. Okay, he's my Facebook friend, a good friend. Thank you for watching, Regan. And yes, was wondering if you guys could put across a solid message to all those who ain't out and out vegans, but the butterfly effect could essentially. All right. So basically, he wants to know that enuka kiba ta solid message jitu moi dibo khojisu to people who are not vegans, but maybe they can think of becoming vegans. So yeah, the message is very simple. Be kind. Be kind towards the other mothers who feed their children. Be kind towards the creatures of Mother Nature. Be kind towards yourself, your health, your mental health. You don't feel good after killing an animal with blood on your hand, right? You don't. And it's also because I'm talking about this, let me bring a little point here. Religion to logot manuhe bahut veganism to actually connect koribo khoje jay to religion e to kore hetu no actually kobo gole all the religions they have something good, they have something bad. In all the religions there's sacrificing of animals, and in all the religions there's other good things they profess. So এই বস্তুটো actually এটা মানুহৰ individual কথা হয় what they want to do, how they want to live এটা life. এটা জন্তুক মাৰিলে যিটো এটা ফিল কৰে তাহাঁতিও ভগৱানৰ নাম লৈয়ে চাকে যেতিয়া ক'বাত বলি দিব যাওঁ ভগৱানক প্লিজ কৰিবলৈ আমি বলি দিওঁ ভগৱানৰ নাম লৈ আমি বলি দিওঁ the same way while celebrating Eid তাহাঁতিও যেতিয়া sacrifice কৰে they take their god's name and then they sacrifice it. So you don't necessarily have to please the god by sacrificing an animal.
You can do it by sacrificing which is bad for you. You cannot seek justice or you cannot seek heaven if you sacrifice something which is not just related to you. এটা বাচ্চা গাখীৰ খাই থকা গৰু পোৱালি এটা বা ছাগলী এটা বা কুকুৰা এজনী আনি পেলাই আমি যদি কাটি দিওঁ মাৰি দিওঁ আৰু যদি কওঁ ভগৱানে আমাক বহুত বস্তু দিব এইটো দিব সেইটো দিব, I don't find logic in that personally. It's everyone's choice. আৰু লগতে মই এইটো কথাও ক'ব খোজো যে আজিকালি বহুতখিনি বস্তু সলনি হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছো। আগতে যেনেকুৱা আছিলে আজিকালি একদম নহয় সেইদৰে। আগতে মই আমাৰ ঘৰৰ আগতে পূজাত যেতিয়া যাওঁ মই দেখো বহুত বলি দিবলৈ আহিছে, আজিকালি সেই বস্তুটো বহুত কম হৈছে। And because I'm talking about Hinduism, let me also bring this that বহুত Islam religion follow কৰা মানুহো they are turning vegan. So ইয়াত একো hypocrisy কথাই নাই. It's not about the religion, it's about the individual self. And this is the message that be kind. If you see an animal crying, if you see an animal bleeding, you will not feel nice. এটা মানুহৰ ভিতৰত এটা সদায় হেতু থাকে, but the taste buds overpower it. So if আমি যদি নিজৰ ভিতৰত সেই taste budsৰ এটা যদি control আনিব পাৰো, it is good for ourselves, it is good for the nature. এইখিনিতে যোনটো আমাৰ এটা কমেন্ট আছিলে যে ইংলিছ আৰু অসমীয়া ইউজ কৰাৰ লগত, সো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক মই কৈ দিব বিচাৰিছো যে আজিকালি যিহেতু প্ৰায় মানুহে ইংলিছ বুজি পায়, যিহেতু যদি কোনোবাই ফেচবুকত আমাৰ এই লাইভ ছেশ্যনটো চাই আছে দেন আই এম প্ৰিটি চিয়ৰ দেট দে নো দিছ লেংগুৱেজ। আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো বাইলিংগুৱেল কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছো, যাতে আমাৰ অসমৰ ভিউৱাৰ্ছৰ লগতে বাহিৰতো যদি আমাক কোনোবাই চাই আছে, সো ইংলিছটো এটা কমন লেংগুৱেজ হৈ যায়, সবৰ কাৰণে বুজি পাবলৈ ইজি হয়। আৰু লগতে আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি অসমীয়াটো ট্ৰাই কৰিছো। সো এইখিনিত চাগে কাৰো অসুবিধা নহয় বুলি আমি ভাবো। আৰু ময়ো কৈ দিওঁ এটা কথা ইয়াতে, যিহেতু চাগে মোৰ কথাখিনি লৈ পেলাই চাগে কমেণ্টটো আহিছে, মই দেখা নাই বাৰু কমেণ্টটো, যে মই যিমান পাৰো মোৰ অসমীয়া ইংলিছ দুটা মিলাই পেলাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু কিছুমান টাৰ্মছ, কিছুমান কথা, কিছুমান শব্দ এনেকুৱা হয় যিটো আমি অসমীয়াত যদি ভাঙি পাতি কওঁ তাৰ অৰ্থটো বেলেগ কিবা হ'ব, কিন্তু আমি যদি সেইটো বস্তু ইংলিছত কওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহৰ কাৰণে বেছি উজু হৈ যায় বুজিবলৈ কাৰণে। সেইকাৰণে মই মাজে মাজে ইংলিছখিনি ইউজ কৰি কথা কৈছো। আৰু কোনো মই ভাষা অপমান কৰা নাই, মই ইয়াতে কৈ দিছো মই অসমীয়া হয়, very proud Assamese. And মই লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, যিহেতু আমি ইয়াত জীৱ জন্তুৰ কথা পাতি আছো, আমি যদি সৰু সৰু কিছুমান ভাষা চাষা লৈ পেলাই আমি যদি কথা কমেণ্ট নকৰো বা আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত আমি একচুৱেলি যিটো ডিছকাশ্যন কৰিছো সেইটোত যদি আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ, দেন ইটছ বেটাৰ ফৰ অল অফ আছ আই ফিল। আৰু আই এম চৰি যদি কোনোবাই বেয়া পাইছে বা মোৰ যদি অসমীয়াত কিবা ভুল হৈছে, আই উইল ট্ৰাই টু কাৰেক্ট দ্যাট। একচুৱেলি ময়ো গায়ত্ৰী তুমি ভাল কাম কৰি গৈ আছা। ওৱান চেক, গায়ত্ৰী তুমি ভাল কাম কৰি গৈ আছা। আৰু মানুহৰ কামেই হৈছে কি বেলেগক ক্ৰিটিচাইজ কৰা বা পুট ডাউন কৰা। So don't care about what people say. Do your work, believe in yourself. আমি অসমীয়া ভাষাটো ৰাখিব লাগে আৰু আমি কথা পাতি গৈ আছো। আমাৰ সেইটো হয় কি হ'ব লাগে, আমি চবেই ট্ৰাই কৰিব লাগে। আৰু এইটো তোমালোকতকৈ আমাৰ জেনেৰেশ্যন, পেৰেণ্টছৰ জেনেৰেশ্যনৰ বেছি দায় হয়, কাৰণ বহুত মানুহে এই আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীক অসমীয়া নিশিকালে, বহুতে নিশিকালে। আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিব লাগিব কি আমি অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখো। সেইকাৰণে যদি আমি সদায় কওঁ, আমি অসমীয়াত কম আৰু ইংলিছত কম, অ'কে, দুটাতে কম, কিন্তু আমাৰ অসমীয়াটো ৰাখিব লাগিব। So anyway, so don't worry what people say, don't give so much of importance, let the barking dog bark. হয় নে নহয়, এইটোতো হৈয়ে থাকিব। ক্ৰিটিচাইজ কৰে যদিও সেইটো পজিটিভলি চাব লাগিব, কাৰণ they are using their valuable time criticizing you, right? So don't worry about that. কিন্তু যে কৈছে ক'ব দিয়া, তুমি তোমাৰ কামখিনি কৈছা, তুমি ধুনীয়াকৈ অসমীয়াটো কৈছা, ইংলিছতো কৈছা, very nice,